உங்கள் பிசியில் இருக்க வைரஸை ஈஸியாக எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிசியில் இருக்க வைரஸை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஆல்ரைட், திஸ் இஸ் மியூச்சுவல் பாய். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அஃபிஷியல் லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ செகண்டில் இருக்க .exe ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் ஆன ட்ரான் அப்ளிகேஷன் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆன ஃபைல்ஸில் ட்ரான் பேட்ச் ஃபைல் இருக்கும். அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படித்து பார்த்துட்டு ஐ அக்ரின்னு டைப் பண்ணுங்க. இதில் நம்மளுக்கு சிஸ்டம் ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகும். கிரியேட் ஆனதும் ஸ்கேனிங்ஸ் நடக்கும். இந்த ஸ்கேனிங்ஸில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரானே டிடெக்ட் பண்ணி டெலீட் பண்ணிடும். இப்படி டெலீட் பண்ணுறது மூலயமா உங்கள் பிசியில் இருக்க வைரஸும் டெலீட் ஆகிடும். இந்த ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு 20 மினிட்ஸ் டைம் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். இப்போது என்டர் கொடுத்துட்டு உங்கள் பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், உங்கள் பிசியில் இருக்க வைரஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். ஐ ஹோப் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் திஸ் வீடியோ. ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே இன்ஃபர்மேட்டிவ். Let's go! I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable.